Hi guys! Well, this is a video. I wasn't really sure if I was going to do this, the voice thing, because my English is a work in progress and I'm not really sure if people are gonna understand it. But anyway, this is a video to feature some YouTubers. I guess it's gonna be 13 or 14 YouTubers that inspired me over the year. To keep going on, basically, because it was a really difficult year, even if many good things happened. And well, those are people that inspired me to keep dreaming, to keep believing good things could keep happening if I just didn't abandon whatever I believed in. So I'm pretty excited about it actually, and I really hope you guys enjoy it. And well, that's it. I tried to talk about a little bit about each one of them. Well, anyway, I'll leave it with the video. Let the animal I believe this is gonna be my first time making a voice video, so I might not know what to say most part of it. Basically, I was intending to just present all the YouTubers I'm featuring and talking a little bit about them. I don't know. I don't know what I'm doing. So this was really unintended, but most of Brazilian YouTubers ended up being in the top. I just noticed when I first finished the composition, I didn't want to change because I really liked this one. It doesn't really mean anything, but anyway. Well, I believe at this point, some of you might have recognized some of them. Well, I'm gonna try to talk a little bit about each one and why did I choose these appearances for them. And I don't know. But anyway, I'm gonna leave a link in the description for all their channels and other works. And if you feel like knowing them or slightly interested, go check them out because they're really cool. A primeira é a Gabriela Fadel. Eu nunca sei pronunciar o nome dela direito, mas enfim. É porque sempre que ela aparece nos vídeos, os amigos dela ficam zoando e falando que o nome dela é de um jeito. Então, eu já desisti. Bom, enfim. Ela chama os inscritos dela de unicórnio. Ela gosta muito dessas coisas fantásticas. E ela também ama fadas, se eu não me engano. Enfim. Eu quis tratar desse jeito porque... eu acho que combina bastante com ela, o cabelo colorido. Ela tem cabelo colorido, só que atualmente o cabelo dela é verde, se eu não me engano. E, bom, eu acho que combina bastante com a personalidade dela ter uma aparência fantástica. Então eu imaginei ela mais ou menos como uma princesa elfa, unicórnio, algo do gênero. E eu acho que ficou bem legal. Pelo menos ficou parecido, eu acho. A segunda é a Karen Bacchini.
Ela é um youtuber que ela fala bastante sobre make, ela gosta muito de make, ela também gosta muito de viajar. Ela é uma pessoa bem louca. Eu adoro os tutoriais que ela faz, mesmo que eu não goste tanto assim. Eu não uso muita maquiagem, na verdade. Mas eu gosto bastante de ver o conteúdo dela. Acho ela uma pessoa muito extrovertida e muito engraçada também. Eu adoro as histórias que ela conta da Alemanha. E ela gosta muito, muito de Sailor Moon. Eu já vi vários cosplays dela de Sailor Moon. Acho que já faz um tempo, na verdade, que ela não faz. Acho que o cabelo dela agora tá roxo, costumava ser rosa, eu acho. Mas, enfim, eu quis colocar ela de Sailor Moon por conta disso. Ela gosta bastante. O terceiro é o Luba, do canal Luba TV. Eu acreditava que muita gente não ia reconhecer ele, porque eu não sou muito acostumada a desenhar personagens masculinos. Eu acho os femininos muito mais fáceis de fazer. Esse é de um aniversário dele, se eu não me engano, em que ele fez um cosplay de Viking. E ficou muito legal essa fantasia. Eu tava muito indecisa entre essa e a do Thor, que também ficou muito legal. Mas eu preferi essa por conta do tema de fantasia da primeira parte desse desenho. Esse desenho é gigante, eu acabei tendo que dividir ele em 4 partes para poder postar. Então, nessa primeira parte eu acabei colocando os 3 por terem temas mais fantásticos que o resto, assim. Pelo menos nessa primeira parte do desenho. O próximo é o Zangado. Ele apresenta o canal de games. Ele é uma pessoa que ele é bem apaixonado pelo que ele faz. Eu entrei em contato com ele primeiramente, acho que na faculdade. Uma amiga minha me apresentou. É uma pessoa que realmente é hilária apresentando as coisas. Ele faz análises super legais. E eu acho que eu comecei a gostar muito mais de games depois que eu comecei a assistir o canal dele consideravelmente. A próxima é a Carol Moreira. Ela é um youtuber e também apresentadora. Ela é o tipo de pessoa que... Uau! A trajetória dela é muito incrível. E eu gosto muito de ficar sabendo, assim, da história das pessoas e pelo que elas passaram e onde elas conseguiram chegar. Essa mulher... Meu Deus, essa mulher. Mas, enfim... Ela tem um canal compartilhado com a Carol. Eu não sei se é um canal ou se são só vídeos compartilhados. Acho que são só vídeos compartilhados. E ela tem um canal compartilhado com a Mikan sobre Game of Thrones. Elas têm vários vídeos sobre Game of Thrones. E acho que essa foi uma das principais coisas que me atraiu para o canal dela em si. Ela também posta muitas coisas sobre as viagens que ela faz. Os últimos foram sobre o Japão, se eu não me engano. Por isso que ela tá com os raios-x. Eu adorei fazer o cabelo dela. Foi uma das melhores coisas que tem nesse desenho, inclusive. Muito orgulho desse cabelo. A próxima, claro que tinha que ser a Mikan. As duas estão sempre juntas. Mentira, elas não estão, mas no vídeo elas estão. Enfim. Eu gosto muito do jeito que ela se expressa. Eu também gosto bastante da história dela. Pelo menos a história em que ela conta sobre como ela começou a gostar de ler. Das influências que ela sempre teve. Eu creio que eu acabei seguindo ela... Fora a parceria que ela fez com a Carol sobre Game of Thrones, eu acabei seguindo ela mais porque ela também gosta muito de ler. É uma pessoa extremamente inteligente, você consegue ver só pelo jeito dela se expressar. E o filme favorito dela é Sento Chihiro, que é a Spirited Away, ou então A Viagem de Chihiro, aqui como a gente chama no Brasil. E por isso eu decidi fazer ela de cosplay de Chihiro. E a Carol, eu acabei fazendo ela de cosplay de Sabrina Spellman. Não sei se dá pra perceber muito bem, mas enfim.
E depois vem a Camila Pipoca. Ela é um youtuber. Eu não sei se ela é brasileira, naturalizada japonesa, não olhei a fundo, mas eu sei que ela sabe falar português. Eu creio que ela tenha ido pra lá muito cedo e acabou ficando no Japão. Mas é muito legal, eu comecei a ver os vídeos dela por conta das dicas de japonês que ela dava e depois as histórias de terror que ela conta, se eu não me engano, com a prima dela. É muito, muito engraçado. E eu escolhi desenhar ela desse jeito. É um moletom que ela usa em uma das fotos dela, uma foto que ela postou, que tem pão com ovo. Ela sempre começa o vídeo falando: "Oi, meu povo que come pão com ovo", então eu decidi fazer tipo uma homenagem em relação a isso. E obviamente a pipoca, porque é logo dela, né? Enfim. The next one is Illimation. I believe most people know her already. She has a channel of animation and she's really, really good. Well, I think the thing I like the most about her is that she can be really inspirational, bringing facts about her reality. She talks a lot about abusive relationship and how does she manage to get out of those situations and survive them and in certain way. So I really admire her for that. The pink-haired one is the Avatar from Lavender Town. I also didn't draw her because of time. Sorry, it was easier to draw the Avatar. But anyway, she's really cute. And well, Lavender Town has a lot of interesting videos about what to do and what not to do in terms of drawing and comics and these little tips that make the difference. It really helped me and I really like the way you explain things. You're amazing. Just keep doing what you do. The next is K. Micah Russo. And I made a really, really tiny drawing of him because I didn't know how to draw him as a person. He's a colorist, he's extremely talented. Go buy his course because he's amazing. I'm serious, he's really good. And I've been watching his channel over these last 4 months, I guess. And he had so much to teach, and I wasn't even talking about the course. I was talking just about his channel of YouTube. He's a very, very talented and experienced colorist, and he has a lot to teach. So he helped me a lot, improving the quality of my work through his videos. He helped me really, really much. So thank you. And the next ones, I believe everybody know already. Well, they're Nima and Milo. Nima is an original character from Ross Draws, and Milo is his dog. And the reason I chose to draw them is because in terms of character design, I believe Nima has so much to tell just by her appearance. I mean, everything about her, from the colors and the way she's designed, the shapes he shows in order to make her, everything makes sense. And I think this is amazing. I love his videos in which he explains how he does that, and I really like the colors and the color dodge thing. It's really amazing, the way he works and the way he creates and how he's always challenging himself to do new things. It's really, really inspiring. And I drawed Milo too because Milo is amazing. I love this dog. Well, the next ones are really special. They are the main characters from Magpie, a webcomic made by Bones McKay and Ursula Gray.
And what to tell about McFly? I love this story, I love the characters, I love your style, I love everything. Just keep doing, please never stop. It's just that I have to say. And well, anyways, I decided to make this kind of swan costume thing because of their personality. Because of their personalities. They're both like yin and yang, and I really like the way they work together. They're really interesting characters. Please go and read their comic. I'll leave in the description. I'll leave a link of everything in the description. Just please go and give them love. They deserve it. It's really amazing. And I love these videos. They have a series of videos about comics and giving tips, really important tips about how to draw some things, about composition, colors, and a lot of things. So that was really helpful for me because I'm really making comics, and I learned a lot through their work. And these videos are really informational. They have very important small tips that make all the difference. They're really good, and they're funny. And they have dogs and cats. They're amazing. Por último, mas não menos importante, a gente tem dois personagens principais de uma série de livros que se chama As Crônicas de Aryan, escrita pelo Marco Abreu. Ele é um cara que tem um canal no YouTube chamado Intoxi Anime. Ele trabalha muito com análise de animes e de vendas. Ele traz uma coisa muito aprofundada, uma análise bem aprofundada. O conteúdo dele é muito legal. Ele é muito engraçado nos comentários dele. Eu gosto bastante. E esse livro é uma coisa que eu realmente não esperava ser tão boa. Não porque eu não acho que ele não seja um bom escritor, ou que eu não pensasse que ele poderia ser capaz de escrever algo assim, mas é porque foi realmente melhor do que eu imaginava. Eu comecei a ler e parecia que eu tava lendo um anime. Era muito legal. Eu adorei tudo. Eu amei os personagens, eu amei o jeito que ele descrevia as batalhas. Eu lembro dele descrever que ele ficou muito tempo pensando em como fazer batalhas que realmente fossem interessantes e batalhas conjuntas, que não fossem só de personagens só, mas de uma batalha que interferisse na outra. Isso é muito legal, é muito interessante. Eu tô louca pra ele lançar o livro 2, porque infelizmente por condições financeiras eu não tenho como conseguir acesso aos capítulos que ele posta no blog dele. Mas, enfim, é muito bom o livro, e quem tiver oportunidade eu vou deixar o link na descrição, quem quiser comprar. É muito bom, recomendo muito. This is it. I have to admit I didn't really think I would manage to do it in time. I had 7 days to finish this. It was supposed to be my last challenge of the year, to draw 14 characters at once and make them work in one drawing. I think I managed, and I'm really happy with the result. I love doing this drawing. It was really exciting. Even if I spent hours and hours and hours working on it, I didn't really feel tired, It felt really fun actually to make all of them, because I kept remembering the good moments and all the good things that they proportionate to me. So thanks, I guess.